Olá, olá, boa noite a todos vocês aí, alunos do POC. Boa noite, Janita. Hello, boa noite. E aí, tudo bem, todo mundo? Então, olha aqui, nós já temos uma galerinha aqui. O Vitinho, a Maria Rafaela, a Alice, já tem uma galera aqui, a Ellen, o Felipe Chaves, vamos ver aqui a Isabela, o Paulo Sérgio, Uau, eu vou o ligar aqui o chat Hidalgo. para a galerinha aqui também. Ó, vamos colocando aí quem estiver entrando pelo Gmail ou pelo e-mail do papai ou da mamãe, vai colocando o nome aí para a gente saber quem está aqui conosco, viu? Sejam todos bem-vindos no Clube da Tia Joana. A Joana quer a conexão dela, já já ela retorna. Eu quero saber que o Guilherme Vieira, Aninha, o Vitinho. A Joana já está retornando aqui com a gente. Gente, tive um probleminha aqui com a internet, mas já voltei. Isso mesmo, Teacher Joana. Hamburguer. Oi. Então vamos lá, Joana. Pode começar o seu show aí, sua cozinha, sua hamburgueria. Opa, pois bora lá. Só um segundo. Vamos lá. Hello, guys. Good evening, everybody. Today we are going to make hamburgers. So the first thing I'm going to do is cut all of my ingredients. Let's see here. Let's see. Mostra aí os ingredientes. All right. We have cheese, ground beef, bread, hamburger buns. We have lettuce, onions, tomato, and some seasoning here. We have lemon, we have peppers, and we have garlic. So let's get started. And we also have some seasoning right here. So I'm going to start by cutting the garlic and the pepper. So let's go. All right. All right, guys, if you hear any sounds, it's probably my dog. You guys know him from my classes. So I'm going to put the garlic that I cut into this little cup here while I cut everything else. Give me 1 second. All right, let me cut one more because I love garlic. Now this one is actually optional for some people. If you guys like garlic, let me know in the chat. I will be looking at your answers in a little. Então, enquanto eu tô com as coisas, vão comentando aí no chat dos ingredientes que vocês gostam, que vocês não gostam.
o que vocês vão usar e não vão usar nos hambúrgueres de vocês, porque cada tem um gosto diferente, né? Tem gente que não é muito chegado. But I garlic, so I'm going to use 2 garlic. Next, I'm going to cut pepper. Cut the pepper. I actually don't really like spicy food, but since this type of pepper isn't very spicy, I like to use it with all kinds of meat. I think this is good. All right, now let's see. This is small enough. You don't want to cut very big pieces. You want to make them as small as possible so they can go into your burger without any problems. Woo! Sorry guys, that's my dog. One of them. I have 5. So now I'm actually going to mix a little bit of lemon with the garlic and pepper that I cut here. I'm gonna squeeze this right in here. Guys, the lemon is optional. If you want to use it, you can, but you don't have to. It's optional. But I also really love lemon, so limes. Now for the salt, you have to be very careful so your hamburgers don't come out too salty, okay? So I'm going to use about a tablespoon of salt to mix in here to make my hamburgers. Now, since there are only two people that live here, I'm only going to be making 2 hamburgers. But in the recipe I sent to you guys, you should be able to 5 hamburgers. So now I'm going to use this spice, which is a spice that I like a lot. This is manjericão, alecrim. This is optional. Ooh, let me open this a little bit more. All right, let me fix the camera here so you guys get a better view. Give me a second. Sorry guys, it's because my dog is a little rowdy today. Woo, this is falling. Help. Okay, I think we got this now. There you go. Perfect. Okay. So I'm going to mix everything in this little bowl so I can put it on the meat. I'm also going to use this, which is a little bit of black pepper. Here, so you guys can see how everything looks. Now I'm going to mix it with the spoon, mix the salt and everything else. Lembrando, gente, essa parte dos temperos é opcional, viu? Isso daqui é porque eu sou muito fã de tempero. Eu não gosto muito de comida apimentada, mas com essa pimentinha de cheiro, ela dá um gostinho maravilhoso e também não fica muito apimentado. Now I'm going to show you guys how I mix the ingredients together with the meat. Let's see. Let's put this a little bit. All right, this one is better. There you go. All right, so this is the meat that I have here. And this is the mix that I made with seasoning. So I'm going to pour the seasoning on my ground beef. So
the best way to mix this is if you use your hands. So my hands are clean, and here we go. All right. Mix it nice and well so that all of the hamburger is nicely seasoned with the salt and the lime and the garlic and everything else that we put in here so far. We mix this and mix it and mix it. Okay. You know, it would be nice if I had gloves. So let's go. Let's see if everything is nice and mixed. Okay, so here my mixture is ready. Now I'm going to separate the burgers. Now, to do this, I like to use a knife to cut it into 4. So I'm going to take my knife and I'm going to cut this meat into 4 pieces. So these 4 pieces would be 4 hamburgers. All right. I think I should have put this maybe on the slab, but here we go. And here is, all right. Now that we cut the hamburgers into 4 pieces, you can take the piece that you want to make for your hamburgers, and you'll have pretty much the same amount for everyone. So this is my first hamburger. I'm going to mush it together to make a little oval, a little ball like this. See? Not too thick. See how it's not too thick? Otherwise, it's going to take forever to finish cooking. So I'm going to leave this here. I'm only going to make one right now. And I'm going to take my cutting board. This is a cutting board. So here you can mix until you get a good consistency, and you squeeze it together with your palm. Now, I sent you guys the recipe that you have to follow, and I want you guys to use the words that I put in the recipe because I think they would be easier for you. If you guys want, you can also make the burgers here on a cutting board. So you can make them as big or as small as you want. Okay, so this is the first burger. I'm going to leave this here. And now I'm going to make the second burger. This is from the pan. Now squeeze and squeeze and squeeze. Or you can use this on the cutting table. The cutting board, actually, not the cutting table. I'm sorry. All right. Squeeze it until they are about the same size. Remember that when it cooks, when the hamburger cooks, they are going to be smaller. So don't worry if they look a little big. Lembrando, gente, que eles estão parecendo bem grandes agora, mas quando eles cozinharem, eles vão diminuir um pouquinho. Então, não se assustem muito com o tamanho aqui dos meus hambúrgueres. Now it's time to cook them. Now that everything is ready, let's go to the oven. Let's go to the stove. Okay, so this is my stove. We're here now. I'm going to put this here on the side while I wait for it to heat up. Let me get my lighter. I don't know if this is going to turn on. Oh, it did! It worked! Yes! So I'm going to be using this big pan here since it's good for 2 hamburgers.
This is what I'm going to be using to cook them. So I don't really like to use a lot of oil, but I do have some olive oil here. So I'm going to use a little bit of olive oil to make the burgers. So here we go. Just a little bit. Now let's wait for the pan to heat up, to be very, very hot, so we can put the burgers straight into the pan. Now I have a special spoon for this. It has holes, so when you're mixing in the pan, you don't pick up any oil, which is why I love it. All right, now I can't lift the burgers. Great. All right. So this is the first burger in the pan, and now let's go to the second one. The second one is a little bit more difficult to get off. Got it. Yes. I am going to put the fire here on medium. So not high and not low. Medium. So it doesn't burn. All right, turn this down. And I'm going to use the pan top to let it cook. I'm going to let the burger cook here for 4 to 5 minutes. Come back and them over. So I'm going to have a seat so we can. First, I'm going to wash my hands because I have beef hands. It's very important your hands clean while you're cooking. Let me take this really quickly so I can dry my hands. And let's have a seat. Let's come back here. So while the hamburgers, oh, I forgot my cutting board. Oh no. Wash the cutting board. It's very important to wash between items. You don't want to use a dirty cutting board to make food. That way you can avoid cross-contamination, which is very important. All right. So while we wait for the hamburgers to cook a little bit, I'm going to add other ingredients. So the first thing that I'm going to cut onions. This is an onion. So I'm going to cut them in ringlets. Take this to the side. It's very important for me to say this, that the onions are optional. They are optional. I love onions, but some people don't like them. If you don't like, okay. I'm going to leave the onions here on my little pan. Ooh, almost fell. And I'm going to cut now the tomato. Okay. Now I'm going to cut the tomato in ringlets, just like the onions.
So I also love tomatoes. So I'm going to cut a few slices. Let's see, how many minutes do we have left? I'm going to check my phone for the recipe. Okay. Guys, one more thing that's very important. If you guys like your beef rare, medium rare, or well done, you can change the times that you leave the burgers on the stove. So I like my burgers well done. Para quem não sabe, aqui só para falar também, é muito importante o tempo que você deixa o hambúrguer na panela. Tem gente que gosta de carne mal passada, mais ou menos passada e bem passada. Eu prefiro a minha carne bem passada. Então, o tempo que vocês deixam o hambúrguer de vocês na panela depende de vocês também, do jeito que vocês gostam da carne de vocês. But for my recipe, it's 4 minutes on one side, and then you flip, and 4 minutes on the other side. So I have my tomatoes cut here. I'm going to put them together with my onions. And I actually think I'm going to cut more onions, honestly. All right, I think that's good. And for lettuce, since I'm also going to use lettuce, I already have it separated here. You don't have to cut the lettuce, okay? Just leave it like this. So I have my first burger patties already cut here, but since I'm making 2 hamburgers today, I'm going to cut the other one. Do I have a knife? I need a knife. 1 second. All right, and I'm back. Now you cut your hamburger buns in half all the way so they look like this. You can open them, and here you are. Now I'm going to check on how my hamburgers are doing and to see if they need to be flipped. Actually, vou dar uma olhada aqui no chat rapidinho antes de dar a virada aqui no hambúrguer, só para ver o que vocês estão comentando. Não vou mentir não, tô morta de curiosa. Deixa eu ver. Ana, eu já falei com ele. Eu já falei aqui com eles que eles têm que prestar bastante atenção, porque eles vão ter que produzir o seu vídeo com o hambúrguer e os procedimentos em inglês, né, Jô? Isso mesmo. Very good. Eu tô dando uma olhada aqui nos comentários rapidão para ver as perguntas de vocês antes de eu virar o meu hambúrguer. Lembrando que o tempo que vocês deixam ele na panela depende do jeito que vocês gostam. Mal passado, meio passado ou bem passado. A Antônia falou assim, Joana. Hello, Valentina. Que é para você levar, depois que você terminar, você mandar para casa dela. Isso, deixa eu ver aqui. Alright. Agora eu vou voltar aqui pro stream. Já eu volto aqui para os comentários para dar mais uma olhada. Deixa eu só sair daqui só um segundo. Vixe, Maria. Eu tô achando que seu hambúrguer tá ficando muito bom. Eu também espero que eu vou comer ele já. Vai ser a janta de hoje.
A tia Joana saiu aqui, a internet caiu, mas aguenta as pontas aí, porque a tia Joana já volta. Enquanto isso, eu quero saber quem aí está produzindo junto com a tia Joana o seu hambúrguer, ou está esperando para produzir em outro momento. Conta aí no chat para a tia. Tia Joana já está voltando. Hello, guys. Hello. Desculpa aqui, gente. Minha internet deu uma caidinha, mas já voltamos aqui. We're back to business. Então, eu vou dar uma olhada aqui no meu hambúrguer, que ele já tá bem cheiroso. Já deve estar no ponto para virar. Deixa eu só pegar aqui. Oops. Sorry, guys. I forgot the English. My bad. So now it's time to flip the hamburgers. It smells really, really good here now, actually. Take it off the hot stove. Ah, look at this! Look at this! They're almost ready! Look at this! Look at that! Look at that. They are ready to be flipped. All right. Is it this way? Is it, oh, this way. Okay, here we go. Now, the best part about this spoon is to flip the burgers. Yes, 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 yes. See, they are already nice and toasty. Now, I'm going to put the pan top back on, and I'm going to put it on low heat. Remember, we used not high heat, not low heat. We used medium. So now I'm going to turn it down. We're going to use low heat since it's already cooked. All right. Ah, yes, guys, one more thing. Let me just put this right here. Okay, so this part is also optional if you guys don't want to use cheese, but I'm going to use cheese in my hamburgers. So I'm going to wait 2 minutes for it to finish browning, and I'm going to take one slice of cheese and put it, where's my hand? And put it on the hamburger and wait 1 minute. Okay? Now, let's see. All right. I think that they should be just about ready. So, I'm going to take my cheese, and I want a lot of cheese. So, since I have big slices, I'm going to fold them in half and put them right on top of the burger. Let me just fix the camera here really quick. Okay, take the cheese and put it on the burger. Ah, that's hot. Okay, now I'm going to take the top and put it on and wait 1 minute. Wait 1 minute, okay? Now let's have a seat back here while I build everything else. So while we wait for the cheese and the burger to finish, I'm going to take my slices of hamburger buns and I'm going to build my sandwich. So first thing I'm going to add is lettuce. So fold the lettuce and put it on your hamburger bun. Yes, good. Excellent. Okay, now take another piece of lettuce and fold it and put it on the other hamburger bun.
So we have two buns here ready. Just do this a little bit. All right, there we go. Okay, a little bit down, down. Okay, good. Thank you. Sorry, guys. Since I am moving around a lot, I have a special guest. She is my best friend and my cousin, and she is also my camera woman today. So now that I have the lettuce on the buns, we're going to add the other options. So, 2 slices of tomatoes for each person here, and onions. Onions. I like to open the onions like this so it doesn't taste as strong. Now, it's falling. Now, after this, I'm going to go look at my hamburgers to see how they're doing. Let's go to the burgers. Phew. See if they're ready. Yes, the burgers are ready. Look at that. And the cheese is nice and melted. So here comes the best part of the burger. Let me just take this right off. All right. Oh, look at that cheese. Look at that cheese. All right. It fell. Espera aí, gente. Já que eu ajeito. Uma coisa de cada vez. Essa panela também ela é um pouco pesada. Ela é bem grande. It's a little heavy. All right. So here we have one ready and one that I have to fix. All right. Let me see if I have a fork. Perfect. I'm going to use a fork to fix this other one that fell. So it looks nice and ready. Okay, now everything's falling. So cool. All right. There we go. Sounds good. All right. Now, guys, some people like to put butter on the bread, but I don't really like butter on hamburgers. So what I'm going to do is on my burger, I'm going to put more onion. So here, another one here. And that's it. There you have it. Teacher, huge, very big hamburger. Now, 1 sec, be right back. Let's see. And now we have the optional. I'm going to be using this ketchup and this mayonnaise. Kitty, now I have this one, but this one is good too. I like this one. So guys, I'm not gonna show you guys me eating the burger because it's going to be very messy, but now I think we have everything done. I'm just going to clean up the table. Now, the cleanup part is very important too because you don't want to make a mess in your parents' kitchen. Don't do it. So I'm going to put everything that's left over in the refrigerator. Okay? Now, 1 second. All right. Put everything away. And the cheese, I forgot the cheese. All right, guys. So here it is. Let me show you guys my 2 burgers. Don't they look absolutely delicious? Look at this. They are actually
bigger than I thought they would be. Look at this. Yum. This looks, I'm very excited to eat this, actually. Alright. Então, galera, eu vou entrar agora nos comentários para ver o que é que vocês têm para dizer. Os hambúrgueres já estão prontos aqui, pronto para comer. E eu não vou mentir para vocês, não. Eu tô doida para comer. Oh, I forgot to finish my cleanup. Here, everything that you dirtied, it's very important to wash and dry. Don't leave a mess in your parents' kitchen. So let's wash the dishes. All right. Very important to wash the dishes. Fork, knife, and the cutting board. All right. Where's my towel? Oh, here it is. My towel. Ok, guys. E aí, vamos ver aí os comentários. O que é que vocês acharam desse experimento aqui na cozinha, Joana? Deixa eu ver aqui, entrar aqui nos comentários. Deixa eu botar aqui o pezinho. All right, let's see. Ai, galera, eu tô doida pra ver os vídeos de vocês, fazendo os hambúrgueres de vocês também, viu? Não esqueçam de mandar pra mim, de mandar pra tia Lu. Tá carregando aqui os comentários, só um segundo. A tia Joana já está voltando, a internet dela, na hora que ela foi retirar lá para ver os comentários, acabou caindo. A Valentina, eu quero saber, aqui eu sei que a Valentina fez o dela agora, certo, Valentina? Conversa aí. Quem mais está fazendo o seu junto com a tia Joana? Ó... Eu sei, ó, a Valentina deve que mandou a foto para a tia Antônia, porque a tia Antônia elogiou aqui a foto. Manda para mim também, viu, Valentina? Eu quero ver. Ana Regina, aqui a Maria Rafaela. Tá todo mundo aí comendo seu hambúrguer. Hello, I'm back. De novo, gente, tive um probleminha aqui na internet, mas estou de volta para responder as perguntas de vocês. Vou entrar aqui no chat para ver aqui. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Vocês gostaram do nosso experimento? Avisam aí se vocês querem ver a gente fazendo alguma coisa aqui de novo. Ah, sim, gente, lembrando que eu não tinha falado quando eu mandei a receita para vocês, mas essa receita que eu passei é de um hambúrguer tradicional americano. Certo que eu coloquei assim uns ingredientezinhos a mais aqui para deixar ele um pouco mais brasileiro, como a pimenta de cheiro, que eu falei que eu gosto muito, muito. Mas a receita de hambúrguer tradicional americano. Então, eu espero que vocês façam aí na casa de vocês, que vocês mandem aqui para mim, que eu tô doida para ver. E eu espero que vocês gostem muito da minha receita. E eu não vou mentir para vocês, não, gente. Eu tô doida para comer esse hambúrguer. Ele tá aqui só me olhando assim. Ai, vou fazer sábado. Ellen, quando você fazer, manda pra tia, viu? Suave. E aí, Gustavo, tudo bem?
Meu Deus. Oh, amo você também, meu amor. É bom ver você aqui, Bia. Saudade de você. Um beijão. Aí, gente. Olha, eu quero o meu, viu, tia Joana? Pode mandar aqui, entregar aqui na minha casa, tá? Pode deixar, tia Lu. Ainda sobrou um pouquinho de carne. Acho que dá para fazer mais uns 2 hambúrgueres. Quem sabe um aparece por aí. Para a gente estar encerrando aqui, que a gente já vai estar aí mais de 40 minutos aqui na nossa aula, dá um recadinho de como que eles vão fazer. Sim. E mandar, eles têm até que dia para mandar para você o vídeo reproduzindo o hambúrguer. E falando em inglês, hein? Sim, gente. Sobre o vídeo do hambúrguer que vocês vão fazer, é muito importante vocês mostrarem também, igual eu fiz aqui para vocês, o passo a passo. Eu mandei aqui um roteiro para vocês seguirem, porque eu sei que o que eu falei foi assim: meu Deus, tia Joana, isso é muita coisa, eu não consigo, é muito difícil. Você consegue sim, meus amores. Eu tenho A internet da tia Joana está oscilando. Tia Joana volta aqui. Oi, gente. Aí, voltou, tia Joana. Então, gente, é muito importante vocês seguirem o roteiro que eu mandei para vocês, que vai ser da forma mais fácil para vocês poderem falar e fazer e demonstrar o hambúrguer de vocês. Lembrando que o que ajuda muito também é vocês mostrarem a ação, cut the hamburgers, flip the burgers. Então, vocês vão fazer um vídeo maravilhoso, vai ficar show de bola. Um beijão para vocês. Muito obrigada por ter vindo aqui assistir a minha aulinha especial. E queria agradecer também a tia Lu pelo convite maravilhoso. Eu amei participar dessa atividade. Isso, ó. A gente vai estar encerrando aqui com muita curiosidade para saber como que vai ser o hambúrguer, esse vídeo de vocês. E aí a tia quer que vocês sugerem uma próxima aula para a tia Joana, viu? Joana, um beijão, parabéns. Estou com vontade de comer esse seu hambúrguer. Eu quero finalizar com você com uma mordida nesse hambúrguer. Muito obrigada, tia Lu. Foi um prazer estar aqui com você. Pode dar mordidinha, que nós vamos encerrar com você dando aquela mordida. Vixe, gente, pois calma aí que o negócio vai ficar bagunçado. Só um segundo. Eu vou pegar este daqui. Gente, agora, sinceramente, olha o tamanho deste hambúrguer. Ainda bem que ainda é cedo. Olha o tamanho. Estou muito satisfeita também. Vamos lá. Oh, meu Deus! Solta os cachorros, igual a Maria Braga. Tchau, galerinha! Um beijo! Quem fizer mais que 2, manda para minha casa, viu? Valeu! Beijo, tchau! Boa noite. Good night. Have a good one and see you guys tomorrow. Ui.